Syotompos, Institute of Gaming. For more details, contact 7093965965. కొంతమందికి కాన్స్టెంట్గా గుండెలో దడ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా రెగ్యులర్గా వింటున్నాం ఈ మధ్య. నిద్రపోతూ ఉంటే కూడా మధ్యలో లేచి సడన్గా టప్ప గుండె కొట్టుకుంటుంది. ఐ కెన్ సెన్స్ దట్ సౌండ్ అని అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? Most common is still anxiety and stress. I think people are running beyond what they also don't know half the times. So that I'm telling you, trust me, those people have so many so-called targets that they have to reach, be it a corporate techie or be it whatever, I don't know. Second, people who get up from sleep with that palpitation, a lot of them actually have a snoring. Snoring is a big problem. People, మనం చిన్నప్పుడు ప్రాబ్లీ ఈవెన్ 10 years ago మనకి అనుకునేవాళ్ళు బాగా నిద్రపోతున్నాడు గురకపెట్టేసి అనేవారు. బట్ దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ హార్ట్ అటాక్స్ గురించి వినుంటారు. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్. సో పీపుల్ హూ స్నోర్, ఆ సింపథెటిక్ వేగల్ అని చెప్పాను కదా, హార్మోన్స్ అన్నీ పైన కింద అవుతాయి. బికాజ్ బిట్వీన్ స్నోరింగ్ సడన్లీ స్నోర్ చేయడం ఆపేస్తారు. That is where they stop breathing actually. There is no breath at that time. So the hormones become so high during those times, blood pressure fluctuations are so high that actually that's when the heart attacks happen. Oh. So early morning heart attacks, a large amount is actually attributed to snoring. Snoring. Yes, obesity and snoring. Large amount of people actually become diabetic or impaired glucose tolerance is because of snoring. So there are few of my patients who actually become non-diabetic after they've corrected this sleep apnea. It's called obstructive sleep apnea. సో గురక అనేది మనం తగ్గించుకుంటే అప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ని చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. Yeah, it is one of the risk factors. So you remove one of the risk factors at least. రైట్ సార్, గాట్ ఇట్. సార్, ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్స్ కావాలి. స్కిన్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే వి నీడ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. వైటమిన్స్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది బాడీ. సో ఫ్యాట్స్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ బాడీ మెటబాలిజం. కానీ ఒక లెవెల్ దాటితే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అక్యుములేషన్స్ లీడ్స్ టు హార్ట్ అటాక్ అండ్ హార్ట్ రిస్క్స్. Correct. So how do we know more about this? So basically lipid profile antaru. Lipid profile has a few parameters called LDL, HDL. LDL is the bad cholesterol. HDL is the good cholesterol, high density lipids antaru. Then you have very low density lipid profile and lipids and triglycerides. LDL is the bad cholesterol. So the more the bad cholesterol, the chances of it getting deposited in the arteries is more. And this does not happen suddenly. It's not like suddenly your LDL increase and you're at a risk of a heart attack. Generally this happens over a period of years. It starts off from your adolescence, from your childhood, in your teens, and as you progress in life. And slowly this gradual deposition happens. And on that deposition that happens, that's why as your cholesterols increase, the artery thickness increases, your blood pressures increase, the chances of diabetes also increase because lipids go and deposit everywhere. And adainappudu automatically on that LDL, when you have inflammation, that LDL gets oxidized and there is a plaque that forms in your arteries. That plaque could be in your brain, which could cause a brain stroke, could be in your leg arteries where you start developing blocks in your legs, which will require other issues like amputation if not taken care of. In your heart, it causes heart attacks. So when your kidney arteries, then your kidneys start failing. All these are basically one of the reasons for all this. And generally heart attacks are not only because of one thing. There are a lot of people vastaru, sir na cholesterol is normal unde kani నాకు heart attack వచ్చింది. So now the concept is, for you that cholesterol is high, and it's not only that cholesterol, your body inflammation, how it is, the more the non-veg you eat. That's what is my next question about, sir. Non-vegetarians ki fat body lo ekku untundi, cholesterol depositions and inflammation is more. Inflammation. They're all inflammatory diets. కానీ ఈ మధ్య వెజిటేరియన్స్లో కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం కదా. అంటే నాట్ దట్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ లెస్ ప్రోన్ టు హార్ట్ అటాక్స్. No, I understand. That's why I'm saying it's a multifactorial thing. So if you look at it, vegetarians have that pseudo feeling that they are actually eating very healthy, but the amount of consumption of oil is much higher in them. Vepullu, all these dry things, papads, pickles, all these are all oily, salty, right? Nothing is made without oil, nothing is made without salt. So these are all things that over a period of time oil accumulate. versus ghee.
ఘీ ఈజ్ మచ్ మోర్ సేఫ్ అని అంటారు కదా సార్. ఘీ ఇస్ బెటర్. సో మనం ఆయిల్ కన్సంప్షన్ చేసే చోటల్లా ఘీతో రీప్లేస్ చేసేసుకుంటే అట్లీస్ట్ But still the quantity has to be under control. It has to be under check. It's not that just because you're using ghee you can use more. These are all fatty stuff. So you have to still be in check. అంటే ఆయిల్లో అయితే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉండవు, ఘీలో అయితే వీ హ్యావ్ ఆల్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అవైలబుల్. But still fat is fat. You have to, everything has to be in moderation basically. రైట్ సార్. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నా, డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే, అన్కంట్రోల్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ది హార్ట్ రేట్ సార్? No, they are they are called major risk factors for heart attacks. So blood pressures will increase the thickness, as the thickness increases, the narrowing keeps increasing. So automatically థిక్నెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అంటున్నారు. No, see what happens is, ఇప్పుడు suppose you take a water pipe, okay, and you narrow it at one place. What happens to the back? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Increases. So similarly, when you have pressure, so much pressure in the artery, what happens to the muscle? The artery has to still stay, right? So what happens to keep it under check? The muscle increases there. So the stiffness of the artery increases because the muscle has become more. So once that happens, it does not, when you exercise, normally what happens is your artery pulsates, right? So the more pulsatility, the safer it is. The lesser the pulsatility, when your muscles become thicker on the artery, automatically it becomes more stiffer, it doesn't pulsate more. So the circulation to the heart muscle keeps going down. Similarly, diabetes also. Diabetes, there's something called as glycosylated hemoglobin, right? HbA1c మనం చెక్ చేస్తాం. So that glycosylated hemoglobin is where all the sugar is getting deposited everywhere in the hemoglobin, in your muscles, everywhere. So that becomes stiff, and that actually causes the LDL to deposit there also. So it's all a complex thing where blood pressure, diabetes, cholesterol all go sit in the artery and cause the blocks. So they all contribute to heart attacks that way. సార్, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి షుగర్ లేకపోయినా, బ్లడ్ ప్రెషర్ లేకపోయినా, ఎలాంటి హెల్త్ కాంప్లికేషన్ లేకపోయినా, సే అరౌండ్ 70+ ఆర్ 65+, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరికీ బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తారు, సో దట్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వచ్చే హార్ట్ అటాక్స్ని నివారించడానికి అని చెప్తారు. It cannot be generalized only, because at the age of 65-70 they will have other problems also. Suppose somebody has a gastric ulcer or somebody has a liver issue, they're at a higher risk of bleeding. So we cannot as a blanket statement say that everybody should be on it. Right. It's an individualized thing where your own physician has to see you Take and then a call. prescribe. These are not very, very safe drugs to take just over the counter. It is better always prescribed by a physician, because they will have some equanimity in what. అసలు ఎందుకు వాడతారు సార్ బ్లడ్ థిన్నర్స్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దోస్ బ్లడ్ థిన్నర్స్? సో క్లాట్ చేయకుండా, బ్లడ్ని క్లాట్ చేయకుండా కాపాడుతుంది అది. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.